Okay, so welcome to Static of Rigid Bodies. New topic tayo. So, chapter 2. Title is Equilibrium of a Particle. Okay, so equilibrium, no? Ano ba yon? So, conditions for the equilibrium of a particle. So, discuss natin. So, a particle is said to be in equilibrium if it remains at rest, if originally at rest. Okay, yung parang the three laws, di ba? Uh, of equilibrium, no? So, the particle should be remain at rest. So, ibig sabihin, napakasimpleng term sa Tagalog, hindi siya gumagalaw. Okay? Or has a constant velocity if originally in motion. So, hindi natin itatakil yan this semester. Yung constant velocity if originally in motion, uh, I suppose ituturo yun sa dynamic of rigid bodies, no? Pero dito muna tayo sa at rest. Okay? Yan yung concern natin today. So most often, however, the term equilibrium, or more specifically, static equilibrium, okay, static kasi tayo, no? Static of rigid bodies. So when we talk about equilibrium, so specific static equilibrium, okay, is used to describe an object at rest. To maintain this equilibrium, it is necessary to satisfy Newton's first law of motion, yun nga, which requires the resultant force acting on a particle to be equal to zero. So, in mathematical term, ito, summation of forces in any direction should be equal to zero. Okay? So, tatlong direction yan X, Y, and Z. No? Yung X, di ba, left and right, yung Y, up and down. So, yung Z, pwede natin sabihin forward and backwards. Okay? So, it should satisfy this equilibrium that all summation of forces should be equal to zero. Okay? Yan yung pinaka natin dito, equation na gagamitin natin all throughout this chapter, no? So, paano, kaya ibig sabihin ng zero, di ba, at rest. So, hindi siya gagalaw. No? Okay? So, let's talk about coplanar forces system. So, sign natin. If a particle is subjected to a system of coplanar forces that lies in the x and y plane. Okay? So, ibig sabihin ng coplanar, parang imagine nyo na sahig siya. Okay? So, or papel, 'di ba? So, isang plane lang siya, meaning isang plane. So, kumbaga hindi siya three dimension, two dimension lang siya. It's either x and y axis dimension or x and z, y and z. So, basta hindi siya three dimension, two dimensions lang muna tayo, okay? We're living on three dimensions, pero uh, for now, let's talk about ano na lang, coplanar or single plane, okay? So if a particle is subjected to a system of coplanar forces that lies in the x and y plane, shown in this figure, no? Then each force can be resolved into I and j components. So yun yung vector, okay? Pero ang solve natin using scalar, no? Mas madali kasi pag coplanar lang. Sabi ko nga sa inyo previously, mas madali siya yung vector mas madali if 3 dimensions. So sa 2 dimension, we will be using scalar, okay? So again, summation of force is 0 pa rin. So for this vector equation to be satisfied, or this scalar din naman, the resultant forces x and y components must both be equal to 0. So hence, okay, may force 1, 2, 3, and 4, okay? Different directions, di ba? So let's begin with force 1. So going up, force 2, going down, pero positive going to the right, no? 3 going down, and negative going to the left. So ito yung mga directions. So lahat na to, in total summation ng x na to, F1, F2 na x, F3 na x, F4 na x, should all be equal to 0 to be in static equilibrium. Ganun din sa y. So, yung force component ng y ng F1, component ng y ng F2, component ng y ng F3, and component ng y ng F4, all should be equal to 0. Okay? To satisfy to be in static
equilibrium. Malinaw, no? Madali lang naman siya ngayon. Pag dinagdagan na natin ng moment sa z, medyo complicated na. But for now, basta equilibrium, tandaan nyo, dapat object or whatever forces, it should remain at rest. So, hindi siya gagalaw. So, hindi siya gagalaw, it should be equal to 0. Okay? Now, one more thing to before we try to solve problems, no? Meron tayong tinatawag na free body diagram. So, may procedure yan. Okay? So, tatlo lang. Draw the outline shape, show all the forces, and identify each force. So, among these three, ito yung pinaka-importante, yung unang-una. Draw the outline shape. So, babasahin ko imagine the particle to be isolated or cut. Ito yung pinaka-keyword dito. Ika-cut natin. Puputulin natin siya. Free from its surroundings. So, kumbaga, tao ka, gusto mo i-consider lang yung arm mo, puputulin mo yon. As simple as that. No? Pero hindi naman literal na puputulin. Ha? Parang temporary natin i-isolate siya dun sa body, kaya tinawag na free body diagram. Okay? So, ito lang yung keyword dito, ika-cut natin. And then, show all forces, then identify each force. Mas madali itong intindihin kapag magsa-sample problem tayo. Okay? So, importante, tandaan nyo sa free body diagram or FBD, F, free, B, body, D, diagram. Okay? So, mas madaling intindihin itong free body diagram pag magsa-sample problem tayo. So, okay. Start na tayo ng sample problem. Di ba? So, ito yung unang problem natin sa equilibrium. So, bagong umpisa natin lahat, no? So, itong, ano to, cable na to, at itong weight na to, i-visualize nyo na talagang hindi siya gumagalaw. So, this picture here is in equilibrium. It's not in motion. So, hindi siya bumababa, hindi siya gumagalaw. Okay? Complete still. Okay? Totally hindi siya gumagalaw. Okay? Complete static equilibrium siya. Okay? So, malinaw tayo dun, ha? So, ang tanong, determine the tension in cables AB or BA and BC necessary to support the 60 kilogram cylinder. Okay. So, view muna natin to na malaki para ma-appreciate nyo. Sinabi doon, okay, ano yung force na to? Itong AB na to, hinahatak siya, no? So, pag hinahatak siya, ang drawing yan, itong AB na to, kung dito tayo kumukuta, tumitingin, no? So, in a way, pagdating dito, kung ito sinusundan natin, hinahatak yan, ito, should be equal here. Should also be equal to this one. Okay? So, parang ibig sabihin, kung ano, no, tension AB should be equal to tension BC. Okay? Hinahatak nga tension. So, ito, hinahatak. Okay? Pag kinocompress yan, baliktad palayo. Okay? Next. So, ganun din dito. So, ito. Hinahatak yan. So, yung BC should also be equal to CB. Equilibrium nga, di ba? Malinaw? Di ba? So, ganun din dito. Etong object na to, yan, may weight siya. So, ibig sabihin itong weight na to, hinahatak siya pababa. Di ba? So, kung hinahatak siya pababa, etong parang hindi ito maputol, yan, okay, dapat ito, okay, so medyo hindi siya no, ayaw niya sumakto. So, kung ayaw niya sumakto, weight na lang mismo. Medyo diretso naman. So, ito, pag kinat natin yan, at kinat natin to. Okay? So, meron na tayong direction ng arrow. So, ito rin pala. Pag itong block kasi na to,
Itong cylinder pala sinasabi. Itong cylinder na to, it has a weight, no? So, yung weight na yan is 60 kilogram. Iko-convert natin yan sa force. So, itong tension na din to, taas. So, kumbaga, ito, cable DB should be equal sa tension na BD, di ba? Di ba? Okay? Anyway, solve natin. So, ang hinahanap is AB and BC. Okay. Again, ang solution niyan is mag-free body diagram muna tayo. Okay? So, sa free body diagram, let's have first a free body diagram, no? Free body diagram of cylinder. Okay? So, ito yun. So, yung cylinder na yan, yan. Okay? May weight siya. Yan yung weight. At ang weight is 60 kilograms. I-convert natin yung weight sa force. So, yung force, di ba, it's mass times acceleration na pag-aralan natin sa physics. Okay? So, para i-convert natin yan sa force, so force will be mass times acceleration. So, yung mass is 60 kilogram. Ano acceleration? Or gravitational pull, no? mg na lang. mg is 9 point, or g is 9.81 meter per second squared. So, ang force natin due to weight or due to mass is 588.6 Newton. So, parang hindi ito bumagsak. May nakasabit na tali dyan, di ba? Ayan yung tali. Yung tali dito, I'll call this tension dB. Okay? Yung tension dB na yan, kung titinan natin, napakasimple lang. Kung ano yung hinahatak tong pababa na 588, dapat itong lubid na to should also be 588 para maging equilibrium, di ba? So, mathematical equation yan. Summation of forces x pa y, so syempre y. Kasi, vertical eh. So, lahat ng pataas, positive, di ba? So, unahin natin yung positive. So, tension dun sa cable na dB minus pababa na force. In equilibrium should be equal to 0. So, tama, di ba? Ito, dapat equal doon. So, TdB is equal to F pag nilipat mo. So, TdB is equal to what? Ayan, 588.6 Newton. Simple lang. Kasi, forces going, forces vertical lang siya, no? Okay. Nung kinat natin to, meron na tayong value dito. Okay? The value is what? 5, hindi ko na nakita. 588.6. Diba? So, nung kinat natin to 588.6, ito naman ang kukunin natin. Shape na. Hindi. Into shape na lang. Okay? Ito kukunin natin. Ayan. Okay? So, ito, ikakat natin to. Ito, nakat na kanina. So, meron na ngayon tayong tatlong forces. Okay? Nakasunod So, itong force na to, at itong force na to, equal yan. Kasi iisa lang naman pinanggalin niya, isang tali lang yan. No? So, yung tension dB is equal to tension BD. Okay? I hope you all follow, no? Okay? Medyo pa-complicate, pero madali pa to sa totoo lang. Okay. Now, magdo-drawing lang ako uli. Drawing natin yung free body diagram ng pula. Free body diagram naman at joint.
na lang. Joint na lang tawag ko. Joint B. Okay? So, meron tayong arrow dito. Ano lang, ito na lang. Medyo diretso naman. Ayan. May slope tayo dyan. Kalagay doon. 4, 3, and 5. Diba? At meron tayo dito. This one is 45 degrees. At ito. Okay, so this is tension BD. Equal siya saan? Sa tension TB. So may value na tayo dito. I'll call this tension AB or BA pares na lang yan and tension BC. Okay, ito yung tinatanong AB and BC. Okay. So paano solution yan? So solution yan, okay, another part, ganun ulit. So in order to be this in equilibrium, we have to satisfy two conditions, di ba? Summation of forces X should be equal to 0. Naku, nagloloko na naman siya. Okay. Nagloloko yung Microsoft OneNote, no? So, let's just continue, no? So, summation of forces X in equilibrium, every force in X direction should be equal to 0. Pero condition, lahat ng to the right positive, left negative. Also, this one. Forces Y equal to 0. Ano maganda unahin? X o Y? Gusto niyo unahin si X? Pwede, no? Bakit? Kasi kung titignan natin dito, pag ginawa natin yung X na yan, ba talagang X na yan, no? Dalawa lang yung force, TAB, tsaka TBC. Hindi natin isasama yung TBD, kahit nakuha na natin yan. Kasi this is Y, no? Okay? So, pwede na naman natin unahin yung Y, eh. So, since inuna natin si X, unahin natin si X. Sige. So, burahin ko muna to para hindi magulo. So, ito yung equation na yan is with respect to X. So, inatin natin yung TAB. Okay? Yung TAB will be negative. Bakit? To the left. Kaya lang, may X component siya. Kukunin natin component, since slope yan, that is 4 over 5. Kasi 4 yung horizontal, di ba? So, plus naman to, TBC. Bakit? Positive. Kasi going to the right. So, TBC, cosine, 45 degrees. So, hindi nakasama to, no? Kasi y-axis yan eh. Equal to 0. So, this will be equation 1. So, summation of forces y naman, equal to 0. Ito, positive going up. So, unahin natin yung TAB pa rin. Positive naman siya ngayon. Kasi, y-axis and going up. So, ang component ng y is 3 over 5 plus TBC. Sine 45. Ito, pababa. Minus TBD. Ano yung value ng TBD? 588.6. So, minus 588.6 equal to 0. So, ano lang natin, i-arrange lang natin. So, TAB times 3 over 5 plus TBC sine 45. Lipat natin sa kabila. Equal to 588.6. So, this will be equation 2. Kasi, di ba ewan ko naturuan kayo ng calculator, no? If you have a calculator na Casio, okay, so, hindi ko kayo kayang turuan dito sa no? Sa calculator kasi, meron tinatawag na two equation, two unknown, or equation, no? So, hanapin nyo lang yung doon na equation. At ang ginagawa ko lang ika-calculator ko lang yan. Kasi yan naka
simultaneous equation, no? So, parang may form siya dito. Ang gagawin mo lang sa calcu, meron dito parang x o AB ata, no? A, B, C. Ilalagay mo lang sa calculator dyan is negative 4 over 5. Tapos dito, cosine 45. Tapos ito, 0. Calculator technique to, ha? Tapos dito, magiging 3 over 5. Ito, sine 45. At this one is 588.6. Okay? So, hindi ko minagic yan. Nag-caltech lang ako. At ang lalabas na value dyan ay yung A will be equal to TAB. Kaya kung papansin ninyo, no, sinadya ko talagang pag TAB dito sa x-axis, TBC, so dapat pareha siya. Ito TAB din yung nauunahin mo, TBC yung susunod. Kaya also, kung papansin ninyo, nilipat ko sa kabila yung 588.6. So, using your calculator, Casio 991, okay? Yan ang technique lang dyan para mabilis tayo. So, lalabas, this is 420.43 Newton. So, sa calcio naman na B, yan yung TBC equal to 475.66 Newton. Okay? So, yan yung final answer natin. So, napakadali pa nito. Okay? Napakadali pa niyan. Okay, so hindi ko napapakita yung vector kasi pag 2D, mas mabilis pa rin yung scalar notation kaysa sa vector notation. So that is your final answer. I hope may natutunan kayo. So ang ano dito will be just practice, practice, practice pag-solve at pag-cut. So dito dapat talaga medyo bihasa kayo sa pagkuha ng free body diagram. Okay? Ako actually wala akong masasabi ditong yung talagang procedure na yung parang hindi to one size fits all eh. So, dapat pag magpa-practice talaga kayo mag-solve at huwag nyo i-memorize to kasi maraming klaseng problem. No? Paano kung iba na binigay namin na problem? Sabi, hindi nyo naman, intindihin nyo dito, the key here is you master how to get the free body diagram, paano pag-cut. Okay? So, that's it for now, yung problem number 1. Problem number 2, tingnan natin. Okay, so before we proceed with the next problem, I would like to discuss muna yung properties ng spring or equation ng spring. Okay? So this is a spring. Okay? Basahin natin. If a linearly elastic spring or cord of undeformed length, L sub O, suppose tayo dyan, no? Ito yung original length, L sub O stands for original length ng steel, ng spring, I'm sorry. So, kapag hindi mo pa siya binibigyan ng force, it's either hinahatak mo or kinocompress. So, yan yung original length. Okay? Yan yung tinatawag na undeformed length or L sub O stands for original length. Is used to support a particle. So, halimbawa, may nilagay ka ng gamit dito. Weight, any weight. What will happen to this spring? Definitely, it will elongate. Hahaba siya, no? So, pag humaba na siya, wala na siya sa original length, mas mahaba na siya. So, meron tayong tinatawag na deformation. So, it's called positive deformation because it elongates. So, humaba siya. So, ang total length niya ngayon, pag may weight or may sinabit ka na diyang pabigat, then that will be L. Okay? The final length. Okay? So, the final length will now be equal to L sub O plus S. Now, with that in mind, okay, so when you apply a force here, ang characteristic ng spring, meron siyang tinatawag na spring constant or ang better word is stiffness K. Okay, so ano ba yung stiffness?
Ano ba definition ng stiffness? Ito yung, this is an extent to which an object resists deformation in response to applied force. Okay? So, kung mas laki ang spring or mas malaki ang diameter, mas mataas siya mag-resist. Okay? So, parang stiffness is to resist deformation. Okay? So, yun yung parang pinaka-definition ng stiff. So, di ba maraming klaseng spring, no? Pag nakita nyo ngayon, mas malaki ang diameter ng spring, mas mataas ang kanyang resistance. So, ano ibig sabihin ng resistance? Parang gano'n mo siya, ang unit kasi ng stiffness is force per unit length. Okay? So, mas malaki yung diameter ng spring mo, mas malaki yung force na dapat mong ibigay para mahatak siya. For example, force is ang stiffness K is 300 Newton per meter. Yan yung sample natin mamaya. So, ibig sabihin, kailangan mo ng 300 Newton na force. Mabigat yun, no? Divide mo na 9.8. So, ilang kilos din yon. So, kailangan mo ng 300 Newton of force para mo mahatak siya per linear meter. So, ang bigat nun. Yun yung tinatawag na stiffness. So, mas maliit yung spring, mas maliit yung kanyang kailangang force para mahatak mo siya per meter. Okay? So, yun lang ibig sabihin ng stiffness. It's actually to resist deformation. Okay? So, mas malaki yung stiffness mo, mas malaki yung resistance. Okay? Directly proportional. So, yun po yung... So, ang equation nga po pala is to get the force, no? To get the force of this spring is equal to the stiffness times uh, S or ano ba yung deformed length, no? Yung deformed length. So, it's just F is equal to the stiffness. So, kailangan natin yung value ng stiffness ng spring. And to get, usually, ang hinahanap dito yung ano yung deformation ng length, yung S. Okay? Kasi itong force na to makukuha natin yan through equilibrium of coplanar forces, di ba? Okay? So, most likely, ang hahanapin sa question is, what is the deformation ng spring? Alright. So, proceed na tayo sa next problem. So, ito na yung next problem natin. No? Determine the required length of chord AC. So, gaano daw to kahaba itong AC na yan? In this figure shown. So that the 8 kilogram lamp, so may weight itong lamp na to, the weight of this lamp is 8 kilograms. That can be suspended in the position shown. The undeformed length, okay, yung discuss ko kanina, yan yung L sub O ng spring, of the spring AB is 0.4 meters lang. Okay? So, hindi pa siya nakakabit wala pa siyang force. Yung ang length niyan, ang length nito, undeformed, is 0.4. Okay, so hindi ibig sabihin ito, automatic 0.4 yan. Okay, kasi wala pang force yan. Malinaw ha, yung L prime AB, undeformed length niya 0.4. Now, nung nilagyan natin ng lamp, kailangan natin malaman muna gaano to kahaba. So, magkakaroon siya, ang tanong muna, is it tension or compression? Kasi pag tension to, hahaba siya. Pag compression, so iksi. So, it's quite obvious by looking at this figure, pag hinatak mo to, no? So, meron tong force pababa, hahatakin mo yan. So, dapat itong dalawa magre-resist. Okay? Magre-resist yan. So, magre-resist. Okay? So, pag kinat mo to, ibig sabihin, itong ano na to, intention, hahaba siya. Okay? So, dapat ang sagot natin dito ang length nito will be longer than 0.4 kasi this spring obviously is in tension. Okay? Mas mahaba siya. Obviously, pag hinatak mo yan, kung yan ang original position yan, tignan natin, burahin natin. Papakita ko sa inyo yung parang deform niya. No? I'll make this red. So, hinatak. Ito yung original. Pababa siya. Ito na ngayon siya, bumaba.
So, ito ngayon yung spring. Ito yung length. Pupunta siya dito. Okay? Tapos ito yung spring. So, kumbaga kung titignan mo, mas mahaba to compare mo dito. Okay? Pero, ang condition, that this length here, that this spring here would still remain, so sa sobrang liit nito, okay, sa sobrang liit ng angle na yan, i-assume pa rin natin na ang spring ay still directly horizontal. Okay? Okay. So the question is how to get the length AC. So let's begin. Now, pag kinat natin ulit to, diretso na tayo this one will be yan. Okay. Nakalimutan ko na pwede naman palang palakihin muna natin. Okay. So ito, this one is also in tension and this one is also in tension. Pangit ang drawing. Okay, so this one. Okay, mas matino-tino na yan. So I'll call this tension C, tension B, weight. Okay? So yung weight na yan, obviously, diretso tayo kagad. Pwede nating i-drawing ulit dito. So ihiwalay na natin yan, ha? Okay? Ano nangyari? Okay. So, solution. Let's solve here. Black. Base ito na yung figure natin, no? Okay. So, yung ginawa lang natin kanina, previously pala, okay, summation of forces, ano muna tayo? X muna tayo. Kinagalian ko na din na inuuna natin yung X component, X direction, hindi yung X nyo, kung meron kayong X. Okay, so tension B is positive at wala siyang slope, so directly horizontal. Minus, ito, tension C, or chord C. Kaya lang, itong chord C na to, ang X component niya, cosine 30 degrees equal to 0. Okay, so that will be equation 1. How about yung susunod? In summation of forces, paulit-ulit lang, no? X and Y, X and Y, X and Y lang. Anyway, pagdating natin sa next topic, may moment na tayo. Moment at Z naman yon. Okay, so sa Y, inuna ko yung B. Wala. So, 0 yan. Okay, so magiging positive TC sine 30 degrees minus yung weight. Ano nga uli yung weight? I think it's 8 kilo just to verify. Tama, 8 kilogram. So, iwalay muna natin. Ano yung force? It's mass times gravitational pull. So, mass is 8 kilograms times 9.81. So, ilan yan? Calculator. Compute ko muna. So, 8 times 9.81 will give us what? 78.48 Newton. Okay? So, minus 78.48 Newton. Equilibrium should be equal to 0. Okay, so makuha na natin yung TC. So, tension sa C will be equal to what? So, 78.48
divided by sine 30 degrees. So, anong sagot? Divide by sine 30 degrees. Answer is 150, ilan? Saan na? Ayun. 156. 156.96 Newton. So, positive, tama yung direction natin na papunta siya sa upward and going to the left. Okay. So, base dito sa TC na to, tension sa chord C, pwede natin itong ilipat dito, makuha natin TB, no? So, TB, sorry. Let me just undo it. So, TB minus this one, ito this one here, TC. So, ano yung TC? Nasagot na natin, 156.96 Newton cosine 30 degrees equal to 0. So, meron tayong formula equation ng TB. So, times cosine 30 degrees will give us what? 135.93. Maganda, sinasabihan nyo ako mag-solve. Okay, so, palagi kayo may dalang calculator habang nakikinig kayo dito sa video lecture na to. Okay, so yung TB na yan is also equal to force nung spring. Kasi ito yung TB, so yun yung force ng spring. So, also, T sub B is equal to force ng spring. Diba? Ano yung force ng spring? So, F sa spring, pwede nyo naman nilagay yan. Para mas maintindihan nyo lang, no? Is equal to K times S. Okay. Ang kailangan natin yung S. Given kasi yung K is 300 Newton per meter. So, ano yun? Stiffness. Okay? So, given yan. So, given din yung force ng spring, 135.93. Lagay natin yung unit, Newton. Equal to 300. Ito yung stiffness ng spring. Newton per meter. So, in order to get the S, i-divide mo lang yung 135 divided by 300, no? And the answer is 0.453 meters. Okay, kung i-drawing ko ngayon dito yan, pasensyahin mo na yung drawing Okay, so yung original length ngayon, o yung total length, kanina, tingnan natin yung drawing dito. Ayun, the original length given is 0.4. Okay, so LO plus S. So, yung L sub O is 0.4 plus 0.453 total of 0.853 meters. So, ayan. Okay? So, ngayon, meron na tayong tamang length dito. So, itong length na to, yan yung length na yan. Ito. From here to here is 0.853. So, makukuha na natin to. Ilan yun to? So, this will be 2 minus 0.853 and the answer is 1.147 meters. Okay? So, 1.147. So, tatandaan ko lang yan. Lalagay natin dito. So, meron akong okay. Tandaan nga natin. Ito na lang. Shape. Okay. Tapos,
Isa pa. Ay, diretso na natin. Okay? So, ang length nito is 1.147. This is 30 degrees. So, what is this length? Madali lang. Ano bang gagamitin? Sine or cosine? Cosine, di ba? So, cosine 30 degrees is adjacent 1.147 divided by AC. So, what is AC? So, divided by cosine 30 degrees. And the final answer, length. Length is 1.32 meters. And that is your final answer. So, nag-introduce na ako ng panibagong material, spring. So, in review, tatandaan nyo lang, so review tayo, no? Ayan na naman siya. Nakakalimutan ko palit. So, review that the spring, to get the force ng spring, or in this case, the deformed length is equal to F equal to Ks. Yung stiffness given yan, no? Dapat. Or pwede naman binigay din, depende na sa problem, no? Pero ito kasi manufacturer properties, no? Bibili ka ng spring, dapat alam mo yung stiffness niya. Pwede naman kasi sa problem na binigay yung original length tas yung deformed length, ano yung stiffness niya. Pwede rin naman ganon. Okay? So, nadagdagan kayo ng kailangan nyo i-memorize to. F is equal to Ks. So, parang ganito, no? Yung iba, baka ganito iniisip, para madali, alisin mo yung equal, gawin mong ganyan. O, bahala na kayo mag-isip kung ano ibig sabihin yan, no? So, yan yung spring. Sa lalaki, tingin ko naintindihan ka agad yan, no? Pero, just one way to memorize. Pag spring, FKS. F blank blank KS. No? Siguro, maiintindihan nyo yan, no? Madudumi isip nyo eh. Okay. Hindi, yung iba madudumi. Yung iba naman matitino. Pag hindi nyo alam, huwag nyo nang alamin. Basta F is equal to KS. Remember that formula. Okay? So, remember this formula. Yan. Next, meron pa tayo isang problem. Okay? Last problem natin for this topic. Ito, may konting introduction to sa strength of materials. Okay? So, basahin natin yung tanong. A 200 kilogram box, this one, no? At point D, may box siya. In figure below is suspended using rope. Ganun ulit, no? Rope AB and rope AC. So, ibang problem, cable, rope, pare-pares lang siya in tension, no? Each rope can withstand a maximum force of 10 kilonewton before it breaks. Ano ibig sabihin nun? So, itong rope na to, saan ba? Ayaw gumana. Ito, no? Ang maximum na kaya niya, bago daw siya maputol, is 10 kilonewton. So, strength na yan. Strength of materials na yan. So, ibig sabihin, pag lumampas ka ng 10 kilonewton, mapuputol siya, it breaks. Ganon din dito. So, AC, if it exceeds 10 kilonewton of force, it will break. So, clear tayo dun, no? So, ang limit ngayon neto, ang limit ng force should be 10 kilonewton. Also sa AB. If AB, question, if AB always remains horizontal, ito, sabi dito, this rope here will always remain horizontal. Okay? Determine the smallest angle, this one. Ano yung angle na to? To which the box can be suspended before one of the rope breaks. So, obviously, since they don't have the same
ano pa 'to, paano ba? Hindi siya parehas kasi ng ano, eh, ito horizontal, ito naka-incline. So, hindi kahit parehas siya ng diameter, okay, parehas sila ng material, hindi sila parehas ng ano naman, ng location, one of these two will break, mauna. Kahit parehas sila ng 10 kilonewton capacity, para magkaiba kasi sila ng parang direction or ng location, magbe-break siya. Pero ang condition that this AB here will remain ay constant horizontal. So, ano ibig sabihin nun? Itong AB na to, I'll make a line. To. Okay? So, itong line na to, pwede na yan. Okay? Ibig sabihin yan, ito, ano yung angle na to? Yan. From here, ano yung smallest angle? So, 0 up to siguro 90, no? So, ano daw yung smallest angle? So, ang pinakamalaking angle is 90 degrees, obviously. Tapos, ang pinakamaliit, 0. No? So, ito yung angle niya. So, itong rope na to, so habang hinahatak mo yan, dire-diretso yan, ito naman, mahaba. Okay? Tapos, ito naman, pag paleo, basta as long as this AB is horizontal, so may condition tayo, no? Ano yun? Base doon, sa condition na yan, na rope na yan, itong theta is greater than or equal to 0, but equal to less than 90 degrees. Yan yung theta na makukuha natin dyan. Diba? It's, diba? Obviously, yan yung magiging condition natin. Ito. Okay? So, let's solve. So, using, ano na naman ulit, free body diagram. Ito uli yung kanyang magiging free body diagram, no? So, this is tension P. This is tension C. And this is your weight. So, ano ngayon yung force due to weight? Solve na natin. So, yung force dito is just equal to mass times the gravitational pull, 200 kilogram. Medyo bumibilis na tayo mag-solve, no? Kasi familiar na kayo dun sa mga principles sa pinag-aaralan natin. 200 times 9.81 will give us 1,000. Kakalimutan ko lahat. 9.81. So, equal to 1,962. Take note, this is in Newton. So, ang force niyan, in kilonewton, di-divide nyo lang ng 1,000 yan para maging kilonewton. So, 1.96 kilonewton. Ba't ko kinonvert na kilonewton? Kasi ito, ang condition is 10 kilonewton. So, dapat pare-pares tayo ng unit. Okay. So, again, solution. Unahin natin si X. Madalas namang ganon. Solution. Ano nga uli yung tanong? Yung angle. Okay? So, hinahanap natin tong angle na to. So, summation of forces X. Mali. Okay. Ano lang natin. Kailangan hinahanap yung theta, no? So, pisa natin sa TC. So, negative. T, tension. Hindi natin alam pa yan. Basta maximum neto 10 dapat. Okay? So, T sub C sa X will be cosine theta plus T sub B equal to 0. So, this is equation 1. Pwede rin nating sabihin. So, isa dito, yung tension sa C, o yung rope sa C, o tsaka sa rope sa B, isa dyan, ang unang bibigay. Okay? So, halimbawa ganito, no? Kunin natin TC. So, TC. Lipat sa kabila, that will be T sub B cosine theta. Equation 1. Pwede naman yung TB is equal to, ano, no? Mamaya kasi may importansya tong ginawa ko eh. So, next, summation of forces Y.
I-explain ko later yan. So, kahit hindi nyo alam yan, okay lang ito. Okay? So, summation of forces Y. Unahin ko yung TC. So, TC is positive kasi going up. And this is sine theta. Hinahanap yung theta, no? Tapos, minus 1.96 kilonewton equal to 0. Now, tama na ba? Wala yung TB, no? TC sine. I'm just checking kung tama lahat ng equation. So, minus 1.96 due to weight ng box. Ganito yun, no? So, mag-a-assume ako. Assumption. Assume that rope TC will break first. Kasi sabi, mauna magbe-break yung TC. So, in TC now, dito, itong TC na to, ang maximum niya is 10, di ba? 10 kilo Newton sine theta minus 1.96 kilonewton equal to 0. So, what is theta? Okay? So, parang ganito. Inverse sine 1.96 divided by 10. Diba? Okay? So, using your calculator, tinan muna natin, hindi ko pa na-compute. 1.96 divided by 10. Ay, mali. Inverse sine pala. Sorry. Kaya pala, ano. Inverse sine 1.96 divided by 10. 11 point, anong degree sa inyo lumabas? 11.30, okay? So, this is 11.30 degrees. Assuming that TC will break first, okay? Okay, so ibig sabihin, ito na yun, babalikan natin to. If TC will break first, so alisin na lang muna natin yan. Ano yung TB? So, TB dito will be TC cosine theta. Okay? In equation 1. So, since nakuha natin to, theta, ililipat lang natin yan dun sa equation 1. Dito, balik tayo dito. So, what will be the value of TB? TB will be equal to yung TC, inassume natin na maximum na 10, di ba? So, yan yung unang nag-break. Tapos, cosine 11.30. So, what is the value of TB? So, 10 times 11.3. 10 times cosine 11.3 degrees. And the answer is 9.81. Okay, 9.81 kilonewton. Ano yung sabihin na? Our assumption is correct, di ba? Kasi, ang una talagang nag-break, yung TC. Inassume natin na maximum is 10 kilonewton. Ang una nag-break itong TC, having an angle of 11.3 degrees. Okay? Sa inyo yung minimum angle na pag other than 11.3, ano ba ibig sabihin? Pag lumampas ka ng 11.3, what will happen to TB? It will break. Okay? Yan yung minimum data, degrees. Okay? Paano kasi ganito ang tanong eh? Okay, tama yung assumption natin. Paano kung hindi? Okay, let me give you ano dito, no? Actually, sa ganitong situation, ganitong format pag TB is always horizontal, TC may angle, ang una magbe-break dyan is TC. Kaya inassume ko na kaagad na TC will break first. Ibig sabihin, TC yung unang mapuputol. Okay? Bakit? Recall ng sinabi ko kanina dito. Ito, no? 0 to 90 degrees. Kasi kung titignan natin dito,
any angle here, okay, from 0, halimbawa, punta na ngayon tayo dito ha, kasi ang angle niya, ito na yun, no? Explanation, TC, 10, isa natin sa 0 degree, ilan ang lalabas? 10 cosine 0 is also 10. Okay? 10 kilonewton. So, pag pareha silang horizontal, ibig sabihin, 0 degrees, pareha silang horizontal, drawing lang natin, pareha silang horizontal, sabay sila mag-break. Okay? Okay. Ilagay natin sa gitna. Sa dulo naman. Paano kung 90 degrees? If TC, TC nga ba? TB pala, no? Sorry, TB po yan, ha? Pasensya na. Huwag na po kayo magalit sa akin. Okay? So, yung TB, sorry talaga. So, yung iba baka nagalit na, no? Huwag naman. Tuturo lang. Cosine, 90 degrees. In between, yung maximum na limit, 0 to 90 degrees. Ano naman yung 90 degrees? 0. Okay? So, yung TB, pwede siyang 0 pag ganito na nangyari. No? Yung maximum. Kasi obviously, eto, ilan to? Ilan yung weight? 1.96. So, if that is 1.96, so, eto, 1.96, 1.96 to. Talagang kahit anong mangyari, ito unang magbe-break. So, any angle in between, ito, this will break first. Okay? Okay ba? So, yung maximum natin, so, the thing is, sana naintindihan nyo, no? Basta ganito yung situation, ang unang magbe-break yung may angle. Okay? So, ito kasi 10, this is TC eh. Yan, yung 10 TC yan eh. Okay? So, yung pag TC mo 10 maximum at ang angle niya is 0, then sabay sila magbe-break. Ang TC mo maximum 10 pero ang angle mo is 90 degrees, halos walang force sa TB, no? Talagang walang force, 0. Okay? So, hindi mo pwedeng i-maximum yung TB. Okay? Hindi pwedeng TB ang unang magbe-break. Kahit anong mangyari, yung TC ang unang magbe-break. Okay? Sige, sample lang natin. Halimbawa, baliktarin natin. TB ngayon is 10. Ito. 10 natin. So, what is TC? Cosine. Baliktarin natin. Ano ngayon yung TC? TC dyan, ilan? So, 10 divided by cosine 0. Okay? Pag ganyan, TC is 10 din. Okay? So, walang problema. O ngayon, pag lumaki yung angle, halimbawa, 10, TC, gamitin natin yung 30 degrees, halimbawa. So, what is TC? Lalampas na yan. So, 10 divided by cosine 30. Ilan? 11 na, lumampas na. 11 na. 11.55 kilonewton. So, hindi pwede. Nag-exceed siya sa 10. So, I hope it's clear that in those types of problem, that type of problem, whatever happens, ang unang magfe-fail palagi yung may inclined or yung may angle. Lino ba? Ito kasi yun, no? So, yun. Ito, no? This one here. Itong TC na to, pag ganyan, yan ang unang magfe-fail. Okay?
So, tama yung assumption natin. Assumption is correct. So, ang maximum, pag ito naging 10, ito, hindi siya lalampas ng 10. Pag ito, ginawa mong 10, ito, ginawa mong 10, TB is 10, magbe-break siya. Ulitin natin, ganito. Kung hindi pa kayo satisfied. Ito, halimbawa, medyo ano kasi ito, no? Kaya ito pinili ko eh. Medyo complicated na. Ito, 10 ang TB. Okay, what is TC? And the angle is cosine. Ganun pa rin, 11.3. Yun yung nakuha natin. Ilan yung TC? So, that will be 10 divided by cosine 11.3. Ilan? 10.19 o 10.2. This is greater than 10. So, fail siya. Ito kasi introduction na sa strength of materials, no? So, I fully understand pag hindi nyo masyado naintindihan. So, ulit-ulitin nyo lang tong problem na to na binigay ko sa inyo. Basta pag nakita nyo na to, huwag na kayong mag-isip sa board exam. Okay? Pag tinatanong this type of problem, basta yung isa horizontal, ito unang magfe-fail. Okay? Because you have to satisfy this condition. Yung theta should be maximum of 90 and minimum of 0. Okay? Okay, so that's it. So, ito yung pinakamahirap nating problem so far. Okay? Pero madali pa yan actually. So, i-master nyo, again, i-master nyo yung tatlong problem na binigay ko, iba-ibang klaseng problem yan. Pag na-master nyo yan, naintindihan nyo yan, hindi nyo mine-memorize, naintindihan nyo yung concept na tinuro ko sa inyo, lahat ng problem na pwedeng ibigay sa quiz, assignment, or even exam, masasagutan nyo. Guaranteed. Okay, I hope you enjoyed this lesson. So, next topic, I think will be moment. Okay, so may introduction na naman tayo na bago, moment. Thank you so much.